Ah, nice. Bueno, vamos a continuar las sesiones de hoy. Esta sesión va a estar a cargo de la doctora Fernanda Moll, del Instituto de OR. Así que, bueno, démosle una bienvenida a la doctora. Thank you. Oh. Thank you. So just go there. And should I use this to go over the slides? Yeah? Okay. No, I can take. Okay. I can take. Yeah. I don't need to speak here, yeah, because I have this. Or should I speak both? Oh, okay. Okay. So first of all, thank you so much for inviting me. It's an honor to be here, and it's a pleasure to be here in Cusco. That's my first time in Peru, so it's also an opportunity to know the country and all the researchers here. So I'm going to give two talks, one today and one tomorrow. They are a little bit related. So just to my background, I did medicine and radiology, and I've been working with brain imaging and brain connectivity in translational models and also apply it to clinical use as well. I thought that the talk tomorrow would be the first, but I think that there's no problem because I will go over a little bit the methodology, but I will not really teach the methodology. I think that's more to show to you the possibilities to apply that. That's what I will try to do today, related to inflammation and neurodegeneration. And tomorrow we are going to talk about neuroplasticity and also translational animal models and also patients' investigations as well. So, I'm from the DOR Institute for Research and Education. It's a not-for-profit institute in Brazil that we founded 15 years ago. And maybe tomorrow I can also show a couple of opportunities for young investigators to join in a couple of programs. But I was also a professor at the Federal University of Rio for 10 years, and a couple of actually, a lot of my research is related to those both institutions and with collaborations also with different researchers over there. Oh, it's not going? I think I will. Okay. The arrow is not going. Now, yes. Okay, so we know that the population is getting older and older, and it is not only a reality of the north hemispheres. Actually, the south hemispheres might be the one that's going to be suffer more with the burden of those elderly populations. So between 2015 and 2050, the proportion of world population over 60 will nearly double from 12% to 22%, for example. And we know that the most risk, the highest risk for dementia is age. So we know that if we are increasing in age, it's for sure this will be a disorder that will be affecting more and more ourselves. And and to be able to understand that, and also to be able to maybe do some interventions, it's important to know the mechanism behind. And then there are a lot of efforts around the world to really figure out the best or the more predicted biomarkers in different areas, like related to imaging, for example, but also to blood or CSF, to investigate as soon as possible which are the biomarkers that would predict neurodegenerations, as you know.
So this is just a couple of examples. We know that the pathophysiology changed, and we know a lot about the biomarkers of those processes already. We know that we have some functional chains, of course, and then we have morphological chains. But they don't happen at the same time. And we know that when we have the cognitive decline and when we have the patients have symptoms, a lot of processes had already happened in the brain. And our main objective is to really try to identify as soon as possible, because we all know that's the only way to be able to really interfere and to be able to decrease the cognitive decline. And so this is a very common used figure, but they say about a lot that we need to we know that the first biomarkers that we have, so we have amyloid proteins, we have tau pathology, and then and then we have changes in the neurodegeneration that happens later. And our main objective is always to try to identify this as soon as possible. So we know for many, many years the CSF biomarkers for the A-beta chains, and also nowadays we can identify those chains with molecular imaging as well. We know that we have tau pathology that can be identified in the CSF, and all those chains are also related to atrophy and also changes in the molecular imaging as well. So the way that we measure atrophy is related to the MRI, and I will show a little bit that. And of course, we know that all those things can be accelerated with different factors like inflammation, but also a lot of risk factors that can be controlled and others that cannot be controlled. So, for example, we know that exercise is one of the things that we should do, and we know that predicts also, that also avoids or decrease the increase in neurodegeneration, for example. And here, for just a couple of examples, that we know that when we identify changes in the MRI, for example, the atrophy in the hippocampus that starts over there but then it spreads to the brain, it's already too late, maybe. And we all need to try to figure out other biomarkers that can be more sensitive and can be identified earlier. And our group at IDOR, and also in a collaboration with many researchers from different institutions, but mainly at UFRJ, we have been looking for new early biomarkers, not only in blood, but also in imaging biomarkers to identify neurodegeneration. And that's what I'm going to show to you today. Over there, in 2011, we started some cohorts that we have been following over the years with those multidisciplinary approach. So we need to have a very good clinical investigation. We need to have very good advanced imaging, but also invest a lot in biomarkers, in fluid biomarkers, in the CSF. And nowadays, when we started to collect the blood of those subjects, we didn't have the techniques that we have nowadays. But as we do have a biobank, then we can now identify and investigate those new approaches with the samples that we collected 10 years ago. And this is a really multidisciplinary team, and we are doing that for investigations in neurodegenerative disorders for many years, but also for multiple sclerosis, and nowadays even for COVID, using very similar approach. And over there we have psychiatrists, neurologists, radiologists, and molecular biologists that all work together in order to really look for those chains, not only in a cross-section approach, but also in a longitudinal approach. So those subjects, they were actually evaluated for more than one time point. So we started the cohort. The inclusion criteria was only to have more than 60 years old. So we have control subjects, people with mild cognitive decline, but also people that started the cohort already with Alzheimer's disorders. And then following them, a couple of them converted
related from controls to MCI, others from MCI to Alzheimer's, and then with all those collections over the time. So this is just a couple of things that we have been done. This is more for clinical use. We know that we can measure atrophy in the hippocampus. We know that we have visual criteria, but also we can do some quantitative analysis using, for example, quantification of the cortex volume using free surfer, or even studying the gyrification. This is also, we can compare, there are a lot of already softwares that can quantify that even commercially. They need to be validated in our population. Unfortunately, almost all those approaches that compare the image of a single subject with a pool that normalize it, they don't have a lot of Latin American brains that actually is there encompassing the normative size, for example, of the hippocampus or the brain. So we need to do this more with the Latin America cohorts. This will be validated with our cohorts. We know that Red Lat here is also doing a tremendous work. So there are a lot of opportunity to really have more collaboration in Latin America to validate the data that can be then applied to single case, because the majority of those quantitative images, they are more related to group analysis. We know a lot about the physiopathological changes for disorder, but little can be really applied to clinical use. So this is a very important thing that we have to have in mind. I've been very interested since 2003. It says about a lot my age, but this is when I started to work with diffusion MRI and also functional MRI. And with diffusion and functional MRI, you can really have a different approach for investigating your brain. So we call like the brain connectivity analysis. The brain connectivity analysis, they can be actually measured by in different ways, even in EEG or fMRI. They can actually quantify the functional connectivity. And then with structural MRI, mainly with diffusion MRI, we can do the quantitative analysis related to the myelin or the microstructure of our white matter. And those techniques, they have been very much explored, very much explored to really says how our brain connects in terms of functional and structural connectivity. And then we have a normalized, we have a typical brain connectivity that describes the typical brain connectivity in terms of functional and also structural analysis. I will talk more about that tomorrow, but what everybody actually, the neuroscience community have been using that a lot, is to describe the changes in brain connectivity that can be also biomarkers of different disorders, including neurodegenerative disorders. So, for example, here, we investigated people with mild cognitive impairment that they have narrative changes. Narrative is a very, it's a more sensitive way to really measure clinical changes in the speech. So the speech tells a lot more about, it's more, how can I say, more sensitive than just repeat some words. So how you really can engage or actually says about, for example, imaging and how you tell the story. And telling the story, you can actually measure what is the typical subject, or people with Alzheimer's disorders. We know that they have strong change in the narrative discourse, but not MCI. So here we show that the MCI subjects, they had change in the narrative speech, but those changes were correlated. I don't know if I can have the here. Yeah, maybe I will sit here. This will be easier. Can you hear me well? Yeah. So those changes in the narrative were related to pathways
white matter pathways that are related to language, and also here, as you can see, the para-hippocampal and others like longitudinal fasciculus. And more interesting, those chains in the white matter structure of those brains were related to CSF biomarker chains related to AD as well. So this is the type of the approach that we have been doing here. And also we know that it's nowadays very well, how can I say, accepted that the inflammation, neuroinflammation has a strong role in neurodegenerative disorders, many different ways. And here over there also we have been trying to investigate different molecules that could be related to that. So for example, we showed that the lipoxin A, that's also related to changes with cognitive deficits in humans, but also in mice. We also showed that the CSF lipoxins is reduced in patients with dementia and positively associated with cognitive performance. And also related to different other proteins that tells about like BDNF and also other Alzheimer's proteins as well. Again, here the cortical folder is another way that we have been also investigated the disorder as we, well, how it's going again? Yeah, sorry, yeah. And Fernanda, that's now a postdoc in our group, have been investigating changes in the cortical folding, not only, I don't know why it's going like that, not only the atrophy, but also how the brain actually folds itself. It seems to be a more sensitive way to investigate neurodegeneration and atrophy. Again, here, when we investigate those cortical folders, they're correlated with CSF and also blood. Here on CSF biomarkers, we show that actually we also had a correlation with tau pathology and also AB pathology, and as well as inflammation. So the more cognitive impaired the patients had lower levels of lipoxin. So lipoxin, we know that's also decreased with age, but it decreases much more with age and neurodegeneration. Again, here's just an example of the relationship between inflammatory molecules and also cognitive decline related to tau and also amyloid pathology, and that actually reflects also the atrophy in a different way, not only atrophy in the hippocampus as we can see here, but also the cortical folding as well. But as I told, the techniques and the possibilities to investigate different biomarkers have been evolving a lot, and recently we know that we can now do single molecules array using Simoa, for example, and we acquired this equipment, I think that 2 years ago, and because we have this biobank of imagings and also clinical samples and also plasma samples, we actually analyzed those samples in our cohort in a different way. And what Luis showed in the Brazilian population and actually validated those is that yes, we have changes in the NFL. NFL is a neurofilament that actually reflects the atrophy. So atrophy or neurodegeneration related to atrophy, but it is a biomarker of neurodegeneration. And as you can see here, he showed that we can differentiate patients with AD, MCI, and also from the normal controls. But the most interesting is that we also collected tau, and also we measured GFAP. GFAP here is a biomarker of inflammation. We know that we have a lot of hydrocytes, hyperactivation, and also probably related to neuronal damages as well, because we know a lot about the relationship between astrocytes and neurons. And also here, he showed that the GFAP was increased in AD related to normal controls and also related to MCI subjects. Those are all samples collected from this course that we have been following for more than 10 years.
And Luis then also showed that the P181 was also able to differentiate those populations. And more interestingly, we could also evaluate the p-tau 2017. This is the one that's now being used for clinical diagnosis also for Alzheimer's patients. In terms of treatment, it has been very important. And again, also showed that could differentiate the patients between AD from MCI and also MCI from controls. Interestingly, we also had non-Alzheimer patients in this cohort, and as we can see here, p-tau 2017 was not could not differentiate those from the controls. So this was more. This also reinforced the idea that's a specific biomarker for Alzheimer's disorders here, the p-tau 2017. Because we had different time points of those subjects that we have been investigating for many years, Luis actually separated the cohort in non-converters and converters. So non-converters were the subjects that stayed as controls, for example, in 3 or 2 different time points. Converters were the ones that actually changed the status from controls to MCI or AD, or from MCI to Alzheimer's patients, Alzheimer's disorders as well. And what we can see here, those are samples from the beginning of the cohort. So, and he actually showed that the p-tau 2081 was already elevated in the ones that converted compared to the one that didn't convert in the first time degenerative status in the future. So this was published. You can also read with more carefully and with details. And what we did is also, because we have a partnership with a clinical lab, we could do a LDT, that's a validation of the test to be used as a clinical investigation as well. And we are performing together with Richer, that's a lab related to IBRO as well. And the clinicians can ask for to actually measure the p-tau 2017 in the patients. Oh, this is great. Thank you. Thank you so much. I'm sorry. Yeah. Continue the investigation. So we have also been trying to correlate those new biomarkers in the blood with our imaging status, and Fernanda is now investigating that also in a more different approach. But also seems to be correlated with that. And nowadays we have been trying to join all of that. We know that it seems that actually it is in Neuroscience Trends for 2026. They pointed the integration of those biomarkers. That it seems that to be really finally arriving in a point that we can really use them for clinical use, let's see. But I believe in that they all have a role to be able to help us to identify. And what Fernanda is now trying to investigate is to analyze that in a non-biased way. So she put different measurements of those cohorts that was done in the plasma, but also structural measurements of MRI, and we are now doing also with diffusion imaging, but this is the results that I'm showing now is only related to structural more T1 images, and then also correlated with different confounders or risk factors. We know that education, for example, is a protective factor for Alzheimer's. We know that sex is also, women is more committed than men, for example, and we know that also even with exercise and all those things. But and what she did was actually when she did a combination of plasma imaging biomarkers, the model actually showed those variations, those structural things that could be more discriminate the patients. So using
et al. 2017 and the A-beta, the relationship actually with the A-beta 42, and putting together the measurements of hippocampus and cortex, this was the best model that could actually differentiate the patients. Yeah, and this is just a summary. So the model captured the temporal and spatial progression. The atrophy was more important to differentiate AD from the others, what's expected because AD is already in the final end of the curve. But also we know that the plasma biomarker was able also to differentiate the more early stages of the disorder, and the combination of the both was the best model that actually could discriminate that. Education was a protective factor as expected as well. So we know that all those complex things they are happening together in a different time point, but maybe we can even join that, for example, with more. That's what Fernanda is doing now. We know that the functional changes in the brain probably they happen earlier than the structural ones. So we are adding now diffusion and also functional resting state MRI that we have from those patients as well. And we expect that they can even discriminate the patients in a better way than the structural MRI as well. Okay. This is another review that we published a couple of years ago, but those actually, it's interesting to see how those biomarkers is now standard in clinical trials. So if you go to the clinicaltrials.gov, CSF, blood, and all those structural and functional MRI, they have been used as biomarkers to drug, not only for selecting the patients, but also to following the patients over treatment as well. Now I'm going to change a little bit. As I told you, we are actually started also to investigate COVID patients in a very similar way. When we started the COVID research in 2020, we published a paper in Trends in Neuroscience saying that we need to also to look to the brain. We know that the lung disorder was the problem in the acute phase, but if we didn't have a structural way to collect data that could be related to neuroscience and neurodegeneration, we wouldn't be able to really figure out the possible changes in the brain. I think that, to be honest, we actually were much more in the beginning worried about stroke, small vessels damage, but as we saw, and the reality nowadays is actually COVID, long COVID, it's a very important thing. And again, there are a lot of mechanisms, and I think that we're going to hear more in the following days, how COVID could affect the brain and how this could be related to neurodegeneration. But it's also comprehensive to think that if inflammation is related to neurodegeneration, the tremendous inflammation that actually COVID does could also function as a trigger or as an accelerator for neurodegeneration. So that's what we have been investigating here. We know we thought that even now, in 2025, but also now in 2026, a lot of grants still worded and be supporting those COVID. It seems to, some statistics shows that 1 in 5 people committed by COVID will have some symptoms related to long COVID. So it's a very important and endemic, actually, disorder. And here again, so just to show how different organizations still, they are still funding and they are still worried about that. Again here.
So the definition is broad. Now, in terms of post-COVID syndrome, it's actually, this is a very nice systematic review. So I can also leave the presentation because I think that we have some papers here that could support the understanding for that. And like here also, the change in the symptoms is a very, very broad. Fatigue I think that's the most common one, but also different neurological symptoms, and also, of course, related to other organs as well. It's not only related to the brain, but actually the symptoms in the brain seems to be one of the most important ones. So at IBRO, when COVID hit us, we developed different studies related to COVID, from the lung disorder to radiological assessments, but also a lot of neurological investigations. We also did a lot of vaccine trials at IBRO. We vaccinated more than 6,000 volunteers from different vaccine trials, but especially for AstraZeneca one. And in 2020, together with Sérgio Ferreira and Fernanda De Felice, we published this paper that was really related to that, to look to the acute phase, but also to the follow-up phase of COVID patients related to possible brain disorders. And that's what exactly we did in a very similar way that we have been investigating patients with neurological disorders. We set up protocols to investigate in acute phase. So we had clinical assessments, neuroimaging, and also CSF assessments in patients that presented with neurological disorders. This was a minority of the patients. I think that from the 300 patients that we included in this cohort, only 48 presented within the neurological symptoms in the acute phase, but all of them they had CSF investigations because of those presentations. So this is also a very interesting sample of patients that could also tell us a little bit, but all the patients that were actually, they were moderate or severe patients because they were also, all of them were in hospitals. So they were in hospitals mostly because pulmonary symptoms, but in the acute phase they also had neurological investigations and all these things. In the follow-up phase, then we investigated with high resolution fMRI and also diffusion MRI, eye track. We collected blood samples, and of course, we performed cognitive tests on those populations as well. So just here, this is just a summary. So this one is the patients that were actually related to the acute neurological manifestations. So they were hospitalized because of neurological symptoms. Only 25% of those patients had neurological symptoms and lung disease. So they really had the COVID, the most important symptoms from this acute phase were neurological symptoms. We're trying to investigate if there is any difference with this virus related to the others with proteomics, but we didn't see much. Anyway, but this is just a couple of things that we saw. So here are patients with lung disorders, of course, but then we have this stroke here. This is a patient that actually was hospitalized in a COVID-free hospital, because nobody was actually thinking about COVID. So we had a couple of hospitals that were COVID-free, and he didn't have any lung disorder at all. And this was positive, COVID positive in the CSF, and later also in the blood. So it was also confirmed. And here just other samples that with different presentations. Here is again these patients with encephalitis, as we can see here with these white matter spots. And what Fernanda actually investigated, another Fernanda, there are a lot of Fernandas in our group, I have to tell you. It's almost an important inclusive criteria to be able to be there. No, I'm joking. But I have actually
4 students that are named Fernanda, so it's even challenged to be able to talk there. Anyway, so this is just a highlight. So as we can see here, we have this elevated EL6 CSF in patients with more severe disorder than mild disorder. The TNF actually didn't explain a lot related to that, but we did have also with people with patients with more neuroimaging finds. We also had more inflammatory in the acute phase, as we can see. So just summarizing these results that Fernanda then published, we did see a lot of neurological symptoms that were dissociated from the pulmonary involvement. Despite the heterogeneity, these patients actually showed changes that were similar in the CSF proteomic profile. It didn't show here, but in the paper you can see. Mild and severe patients with neurological symptoms were actually more related to Cs, or this is a clinical way to measure systemic inflammation. So the patients with more severe changes were also the ones that seem to have more inflammatory symptoms, not only related to the measurements of the cytokines, no, but actually clinical expression for systemic inflammation, let's say like that. And neuroimaging abnormalities were also correlated with more elevated CSF, EL6, and TNF levels. So, although the cohort was not very, very big, we could actually do different approach. And then Fernanda later did a different investigation. So there we analyzed the inflammatory elevation in the CSF of those patients. But it might be that we also have already in this acute phase some levels of other Alzheimer's or the neurodegeneration biomarkers that could be also more elevated in those patients with and acute neurological manifestations, and that's what she did here. So she actually performed a different analysis, and because we had the cohort of Alzheimer's and mild cognitive impairment, we compared the levels of tau and amyloid levels in those patients with COVID with neurological symptoms compared to the patients with MCI or Alzheimer's disorders. And the main find was that actually that the patients with more severe neurological symptoms had levels that were more compared to AD, also patients' levels in the CSF. Of course, this is a small sample size, but also actually indicates maybe a relationship between this acute inflammation with change in neurodegeneration as well. Yeah, and here again, the same one. So that's yeah. Then later, we actually did a different analysis. So then we looked at the patients that didn't have any neurological change in the acute phase. This was a very careful cohort studied because even the patients without any neurological manifestation in acute phase, we had a neurologist that was actually doing neurological exams on them. So it was very well, we can really say that they didn't have any neurological manifestation in this acute phase. So we had 300 patients, 231 patients that were hospitalized because of COVID with moderate or severe disorder. Then we actually followed, this is, now we have 100 and something, but this is where we did it, when we performed those analyses, we included in this study 75 subjects, and we did all those things that I already explained. We actually did neurological investigations, follow-up MRI, and also plasma analysis as well. We did have some samples from the acute phase, so this is also important, and then we had samples from the
the follow-up phase. Actually half of them, not 66% of them had mild disorder in the acute phase, and then the others have more severe. And then we also have all those inflammations that could be, all those inflammations that could actually be related to the more severe manifestation in the follow-up phase. We did a lot of measurements in the plasma concentration of those cytokines, even in this is, for example, the measurements that we did in the follow-up phase, but we did actually a similar approach for the acute phase that we had the samples as well. And of course, a lot of tests. We did memory batteries, executive batteries, and as we can see here, the COVID subjects had more manifestations mainly with memory impairment and also executive impairments. And this was very important. So the first thing that we thought, maybe there was more or less 50% of the patients had a memory and executive dysfunction, and the first hypothesis was probably they were the more severe patients in the acute phase. But we didn't see that. So there was no correlation with the acute disease severity on those patients as well. Then we quantified the change in the diffusion microstructure of those patients. As we know, diffusion MRI measured the movement of the water molecules in the tissue, and as the molecules, the water molecules, they actually move much more parallel to the tracts than perpendicular to the tracts. And this actually describes a very anisotropic sample, a very anisotropic tissue. When we have change in this, or myelination, or even a change in the neural concentration, the water is more fluid and more free, and then it is less anisotropic medium. And what we can see here is those are maps of diffusion comparison, the fractional anisotropy, so it's a measurement that is related as higher the anisotropy, more integrity of the tissue. And what we compared here was actually the brains of COVID patients with patients that were collected before COVID hit. This is actually the same sequence of the Human Connectome project. So the controls were collected before 2019, but with the same sequence that we collected the data with the patients with COVID. And what we are seeing here in these red spots are all areas in the brain that we have decreased white matter integrity in patients with long COVID and neurological symptoms, mainly memory and also executive functions, compared to the controls. It's important to say that in the traditional or more regular MRI images, like the T1s and T2s, they had clean MRI. So this is a very sensitive sequence that shows really tiny disintegration of the tissue, mainly in the white matter tracts. Here is the results in the fractional anisotropy, but also with radial diffusivity. It's another way to show also the microstructure integrity of the white matter tracts, and also here with different measurements of dispersion. This is all measurements of how the water is moving, and if they are moving more in a different way than the typical brain, then we can show that they are less integrity. And again, no integration. But then, actually, what we also saw is that actually this is a causality model, and when we applied this causality model, we added information about the inflammation of those subjects in the acute phase,
but also in the follow-up phase. And what we see here with this causality model is actually showing that the TNF-alpha, the elevated TNF-alpha in the baseline or during the hospitalization, together with the TNF-alpha elevated in the follow-up phase, together with the elevation of 81 interleukin 1 beta in the follow-up phase. So the inflammation here actually explains the change in the diffusion MRI imagings, so the ones that I just showed to you, the fractional anisotropy, change in the radial or the dispersion of the water molecules, and those changes in the images could also explain the change in the cognitive profile of those patients. So this is a model that actually correlates in a very statistical relevant way, the inflammation in the acute and in the follow-up phase with change in the brain explained here, and also that can explain the change in the clinical profile of those patients. Later, here is just a highlights of those. So this is the paper that I just showed to you. That was also Felipe Sudo is a psychiatrist from our group. And so here's the summary of those results. Post-COVID case presents with global cognition, memory, and mainly memory and executive deficits. The increased inflammation, persistent inflammation, correlates with brain diffusion abnormalities and also can explain the cognitive deficits. It's important also when we compare it, and I'm not showing here, we try to do a comparison between the elevation of cytokines or chemokines in the baseline levels with the follow-up levels. It was a mess. Some patients increase, some patients decrease, so it's really difficult to explain how they actually, in single case. But when we did this group analysis and with this also causality model, that's what we saw that I just showed to you. Again, later, this is a different approach with that. Then there we compared the patients with COVID with controls pre-COVID. But then we started to look, maybe not all the patients have long COVID. 50% of them, they didn't have symptoms. And then we look at to try to understand the difference between those two cohorts with cognitive depth and the one that didn't develop cognitive depth. Yeah, so now we performed exactly like that, the comparison with neuropathophysiology, plasma biomolecular investigations, neuroimaging profiles with patients in our cohort that had cognitive deficits compared to the ones that didn't have cognitive deficits. And this is unpublished data so far. We're finishing that. And Thalita and Fernanda Hansen and Fernanda Barros Aragão is now doing that analysis. Yes, I told you. Yeah. And here is, so here what we saw. Then we divided the population on that. And what we saw, just to see, again, the majority of the changes were related to memory and executive function, but half of the patients didn't have anyone. So when we compared those two, what we saw that actually with all this, we analyzed it with all those changes in the samples of those patients, with all these profiles of investigation, actually. Inflammation, and what we saw here was when we look at to the patients with cognitive and without cognitive, more interestingly, when we look at to the tau and also a beta relationship here, what we saw is the patient that had cognitive decline also had more plasma tau longitudinal change in the patients with that actually were related to more cognitive death. And again, interestingly,
interestingly, although when we look into the profiles for single molecules like here and try to understand what would be the predictor of cognitive depth in the follow-up phase, it was very difficult to correlate. But when we look at the CIS, the systemic inflammation index, during hospitalization, then it seems to be related to that. It might be that when we do a cross-section analysis, we actually get the samples of the patients in different or in a very heterogeneous moments, let's say. And the CIS inflammation that is more related to the clinical manifestation might actually be a better measurement to actually that's more homogeneous, let's say, in terms of that. Again, when we look at the images of those patients and also the diffusion images, and here is a direct comparison between 21 patients with cognitive deficit compared to 30 subjects without cognitive deficit. And when we look at them here, we see that patients with cognitive deficit they have areas of left structured, again, microstructure of the white matter, whether then compared to the ones that didn't have any cognitive depth. Again, measurements of the white matter related to the fractional anisotropy were actually more sensitive to depict the change in the brain of those patients with long COVID symptoms. So here just a summary of the things that I have been trying to show. So the neurological changes during hospitalization were linked to various symptoms that actually didn't explain with probably were related to a more inflammatory profile, higher levels of neurodegenerations and Alzheimer's disease biomarkers were found in patients with acute neurological manifestations with COVID. Also, we saw that almost half of the patients actually had long COVID with cognitive impairments in our cohort, even the ones that didn't have any neurological manifestations in the acute phase. Cognitive impairments were associated with inflammation, neuroimaging finding showing structural changes that were related also to the inflammation. Long-term cognitive impairments were not really correlated to clinical characteristics during acute phase, only the ones that were more related to the systemic hyperinflammation index, as I showed also before. And we know that this has been shown by our group, but not only by our group. There are a lot of hypotheses that are linked to activation in glial cells, astrocytes, microglia, that are also related to the changes that are related to cognitive long-term. It seems to be multiple probably processes that are related to these symptoms that we are identifying in the patients before. But this is also a nice reveal that shows exactly like that the changes in the biomarkers that we saw as, again, EL6 and EL1 and TNF-alpha were exactly the same that we found that we actually predicted the change in imaging and also the cognitive deficit in patients. And this seems to be all related to these changes in relationship between inflammatory environment that probably triggers or accelerates neurodegenerative status that can be linked to Alzheimer's, but also other neurodegenerative disorders, as we know. Again,
This is just an overview of things that we have been doing over there related to neurodegeneration and inflammation. I hope that tomorrow I can show a little bit more about the methodology of the imaging. Again, I'm sorry for that. I thought it was the other way around, but I hope it's fine with you. And I'm available for contacts, questions, and also to do a lot of collaborations with you. Thank you very much. I think I stayed with my 45, 50 minutes. We have time for questions. Okay. Thank you very much for the presentation. Very interesting. Thank you. I want to have a question about your impression of the role of neurovascular imaging biomarkers in this context, because you showed many results about the white matter degeneration in long COVID and neurodegeneration in general, but in the context that our countries can perform the PET imaging scan. Maybe other biomarkers derived by MRI can be useful to you to study not only the structural white matter, and we can study the other functional markers of white matter, including the markers associated with neurovascular degeneration. What is your impression about that, and if it's valid to have the question that the neurovascular degeneration has a relevant role in the process of neurodegeneration in general? Yeah, no, so very interesting question. So I think that actually there are different measurements of neurovascular. When we say, even when we do functional MRI, it's all related to neurovascular, neuro and vascular, quantification. We did perform a SWI. That's also that we can see changes in microbleeding, for example. And I think that all those measurements that are more the ones that can be used by single case, that's my opinion. It will be always harder if we don't have really metrics that can quantify. I mean, we are going there with a lot of images and maybe computational data, all of that, but it might be always more difficult to have homogeneous acquisitions than maybe a sample for blood. So I think that understanding the relationship might be the key, because even if you can have access to MRI, it's easier to get a sample from a patient that are very far and in a more simple MRI and do. So I really believe in the integrations and maybe go into a more simple sequences that could also help us for the clinical use. In terms of investigation of the pathophysiology, then I think that there is a lot of things to be explored. Perfusion, functional MRI, and also those new sequences. There's a SWI, but also SKM. That's the one that we are also investigating. And nowadays, for inclusion criteria for treatment and for following up the most important adverse events for the Alzheimer's treatment, then edema and also microbleeding are the two things that actually put the patients out of the treatment. So so a lot. I didn't show anything, and I really want to. We collected also ASL in a couple of those. I mean, there are a lot. We can talk more. I'm sorry, I didn't have any results related to that to show. Hi, thank you for your presentation.
My question is more related with the part where you talk about the vaccines, because as a doctor, I have had a lot of conversation with people that associate the neurological symptoms with the vaccines and not with the infection indeed. So I would like to ask you, with all of your investigation and your experience, how will you explain in which terms to like normal people this differentiation in the inflammation that is caused by the vaccine and the one that is caused by the natural infection? Like, how would you explain this uh, neurological symptoms caused, making that differentiation? Yeah. No, it's a very interesting and polemic question, let's say like that. But we actually enroll patients for the vaccine, the vaccination, and we measurement the efficacy of the vaccine. So we didn't follow up a lot the investigations in terms of symptoms of long or acute symptoms. Of course, the acute symptoms, the patients, we didn't have a lot of adverse events. I have to tell you, with the 6,000 that we vaccinated, in our experience, what didn't tell anything about the long-term things that can be happening. I don't do any research on that. What I know is from the literature. We did a couple of investigations. For example, there were a lot of thoughts that maybe the vaccines were actually affecting the heart of kids. But when we compare, when they compared with huge cohorts, it didn't show. COVID were doing more change. So the inflammation in the myocarditis were more related to COVID than from the vaccine. And it seems to be the majority of the studies, the large studies, show it more related to that. Of course, there are adverse reaction with anything that we do. But so far, I didn't see any huge study that could show that it was the other way around. Yeah, that's that. But again, I don't work with that. It's just related to the literature, what I know. So, from your experience, you will say that people that had neurological symptoms like memory loss and all of that. And now I understand. Those are all patients that didn't receive the vaccine. So they were infected in a very. Now I understood your question. None of them, those 300 patients that we actually investigated, they had the vaccine because it was before the vaccine arrived. Okay. So this we know. Yeah, we don't know that. So the controls. Why we decided to get controls that were actually acquired before COVID, because the majority of the patients were asymptomatic. So this was the way also that we could avoid, that we could also guarantee that those subjects that we called controls, non-infected COVID, they were really non-infected COVID. Yeah, and we didn't stratify it in the follow-up phase. Almost everybody received the vaccine then, so we don't have enough data to split between patients that received the vaccine and not received the vaccine in the follow-up phase, because I think that almost everybody got. But the change that we saw. The court, when we acquired the data, they didn't have the vaccine so far. Okay? Okay, sorry, I didn't. Now I understood. No, thank you. Fernanda, thank you so much for your presentation. It's amazing what you have done. So I have a question related with the COVID, with your assignment, with the COVID. So do you think there could be some possibility using medical imaging to differentiate a spike protein involvement in this neuropathology versus the cytokine storm regulation, or probably both? Because we see some potential physiopathology that is involving the post-COVID and COVID infection, no? Yeah. So I saw there are some patterns related with vascular, other patterns with myelin, and other patterns directly with the cortex and neurotropic effect. Yeah. Well,
We would love to be able to figure out that. So when we started to investigate the patients with acute neurological manifestations, we thought that we could see something related to that, or maybe a neurotropism of the virus. With a small sample, maybe we could join efforts to be able to figure out that, because with a small sample size, we didn't really thought a very clear profile of those ones that could differentiate for the other ones. The hypothesis was that those ones that had neurological manifestations could have more disease that were related to a direct effect of the virus in the central nervous system, and the other one that didn't have could be more related to an inflammation status in general. We don't know, but we would love to be able to continue and maybe join efforts to investigate and to clarify those two different pathways. 100%, thank you. No, The other thank you. with Alzheimer's, so any envision of new technology that predict before the atrophy happens. So have you explored other techniques to identify some micro lesions in the hippocampus using T2WY in those patients to correlate my cognitive impairments before the atrophy happens? Yeah, so this is also very, very interesting. The majority of our work has been more related to investigation in the chains in the general connectivity, and we know that functional chains can actually show, of course, it reflects a disorder in the hippocampus that actually correlates to the others. But with these new high resolutions and also these new techniques that can also, it might be a very interesting approach to, again, go back to look to more subtle chains in the hippocampus where we know that everything started. So I completely agree. Yeah. Thank you, Fernanda. Super nice talk, and the follow-up of the patients is amazing. So, but you know, thinking in Latin America, I am a big believer in blood testing, yeah, because you know we don't have the complexity everywhere to do that. But at the same time, if I am thinking in blood testing, if I have inflammation, so the opening of the blood-brain barrier is going to make the proteins from the brain to go outside easier. So it's not because the Alzheimer's disease is worse, it's because you know the blood barrier is more open, so we are getting more molecules in the blood. Mm-hmm. So how we could in the real clinical setting, how we could overcome those kind of things. No, that's a very, very interesting also approach. I completely agree, because it's one thing that's it's what we are measuring can be related to both. The increase and also because they can get easier there. When we do this validation of clinical things, I know that this is very important, but maybe in the other way around, this shows anyway a more advanced disorder. Because if inflammation is related to the neurodegeneration, maybe for the clinical stats, I completely agree. Maybe it's not one thing that's explaining the other, but what is reflected in the blood is still related to the disorder. That's what I mean. Yeah. But then thinking, sorry, I am thinking in a peripheral infection. Oh, Let's okay. say, an Alzheimer's disease patient that gets COVID. Okay. And so you think that, me as biochemist, I think the disease is worse, but the problem is that the blood barrier is open, so I'm getting more tau, phosphorylated tau. It might be. So that's my worry. Yeah. No, I completely understand, and I think that's a thing that's probably it's a confound factor. One thing that's actually maybe we can look to that to try to solve. So we are seeing those changes in the long term. So those patients are still inflamed, let's say like that, but not as in the acute phase. But we could actually covariate for the inflammatory levels of that. This would be a way, we didn't do that, but it's a very good idea actually to try to normalize for the inflammation index in the same cohort moment, in the same, when we are actually measuring the increase in the Alzheimer's biomarker. This would be a way to
try to avoid that. Yeah. Thank you. That's a nice thing. Thank you, Ramon, Thank you. for your presentation. Thank you. Thank you very much for the opportunity. Thank you. Thank you. La siguiente presentación está a cargo del doctor Gabriel Aguillán, coordinador general del Grupo de Neurociencias de Antioquia. Buenos días a todos. Buenos Muchas días. gracias por esta invitación. Oh. La verdad es muy justo, ha sido una experiencia maravillosa a pesar del frío, pero ha sido muy bonita. Les voy a hablar sobre un tema sobre aplicaciones clínicas en la neurociencia translacional. Y voy a empezar por este propósito que tenemos como grupo de prevenir las enfermedades neurodegenerativas y estamos en ese camino y en ese enfoque. Esto es... ya. Me gusta iniciar con esta línea de tiempo, me parece supremamente relevante empezar por qué es la historia de la enfermedad de Alzheimer, desde la primera descripción de Augusta Etter en 1907 y lo que ha transcurrido hasta la fecha. Y es muy importante porque más adelante voy a mostrar cuál ha sido la intervención del grupo de neurociencias en esta línea de tiempo. Pero aquí hay dos hitos importantes. Uno, en el año 95, el descubrimiento de variantes genéticas de causalidad, presenilina 1 y presenilina 2, porque eso nos permitió conocer las etapas preclínicas y empezar a cambiar los diagnósticos y empezar a hablar de deterioro cognitivo leve en el año 95, empezar a hablar de entidades biológicas y estadios preclínicos de la enfermedad y toda una era que ellos llaman aquí vacunas, pero tuvo una era de anticuerpos o diferentes tratamientos modificadores de enfermedad hasta lo que tenemos actualmente. Y así es como ha ido cambiando también el concepto, como entendemos la enfermedad. Inicialmente era algo grueso, algo muy robusto, que hablábamos de una pérdida de masa cerebral, necesitábamos la confirmación neuropatológica, pero ahorita, como mencionó la doctora en su charla, pues podemos tener patología in vivo y mediante biomarcadores in vivo poder tener ya predicciones o confirmaciones de la patología asociada a enfermedad de Alzheimer. Entonces, inicialmente hablábamos de algo muy grueso, atrofia cerebral, posteriormente muerte neuronal con la llegada del PET-FDGI y el metabolismo cerebral, pero estamos enfocados ahora en la agregación proteica y acumulación proteica. Entonces, los criterios neuropatológicos fueron cambiando y han ido cambiando, pero ahora los criterios clínicos se han ido reformulando basados en estos hallazgos en biomarcadores. Y así como en el año 2018 se dio una nueva clasificación, que es la clasificación ATN basada en amiloidosis, taupatía y neurodegeneración, siendo neurodegeneración una condición sine qua non, pero importante de considerar en este proceso, y le dio mucha fuerza a la amiloidosis, que la vamos a debatir especialmente el día de mañana, pero le dio mucha fuerza a la amiloidosis, tanto en líquido cefalorraquídeo, plasma o neuroimagen, lo mismo a la taupatía, siendo aquí los biomarcadores de taupatía fosfatado 181 y 217, biomarcadores que también están relacionados con amiloidosis y son biomarcadores muy específicos para enfermedad de Alzheimer. Y biomarcadores más inespecíficos asociados a neurodegeneración como NFL, tau total y ya los hallazgos en PDFDG o resonancia. Y recientemente el año pasado salieron dos publicaciones, una de la Asociación de Alzheimer y otra de un grupo de estudio en la que daban esta clasificación muy interesante, daban COR1 y COR2. El COR1, biomarcadores asociados a amiloidosis, especialmente fosfatado 17, un biomarcador muy interesante y predictivo de Alzheimer. Y COR2, taupatía específica con este biomarcador MTBR tau 243, que va a ser también relevante a futuro. Y los sitios que tengan disponible, que en el caso de Latinoamérica está Argentina y México, que tienen la posibilidad de hacer PET-amiloide y PET-tau con algunos trazadores. Pero empiezan otras cosas interesantes. Entonces, ¿cuál es la copatología que podemos tener? Entonces, biomarcadores inespecíficos de neurodegeneración, como vimos en FL, o biomarcadores inflamatorios, como estaban mencionando ahorita, GFAP, que se vuelven bastante interesantes, especialmente cuando empezamos a hablar de tratamientos de enfermedad de Alzheimer. Pero ¿cuál es la copatología inclusive en poblaciones con Alzheimer genético? Es una copatología bastante alta. Uno esperaría que los pacientes con variantes genéticas de causalidad tuvieran una patología más pura de Alzheimer, pero lo que hemos encontrado es que hasta en un 40% tienen alfa-sinoclinopatías, pero también hay TDP43 o también hay otras copatologías que se vuelven muy interesantes cuando pensemos también en tratamiento. Y cuando hablemos de Alzheimer esporádico, la patología vascular va a ser completamente importante porque es muy frecuente encontrar demencias mixtas o patologías mixtas en estas poblaciones con enfermedad de Alzheimer. ¿Y qué dijo el grupo de estudio?
Básicamente la discusión no es sobre los biomarcadores, sino la forma como los llamemos. La Asociación de Alzheimer habla de que podemos hacer diagnóstico preclínico de la enfermedad y podemos decir que una persona con un biomarcador fuerte para Alzheimer tiene enfermedad de Alzheimer desde etapas preclínicas, pero el grupo de estudio lo quiere nominar como una persona en riesgo de tener enfermedad de Alzheimer, pero independiente de eso es reconocer que estos biomarcadores son biomarcadores fuertes y que van a trazar una progresión en la enfermedad en el caso de los pacientes que lo tengan. Ya si lo llamamos en riesgo o lo llamamos ya como tal enfermedad de Alzheimer, pues es una discusión que sigue en curso. Y asociado a esta acumulación de amiloidosis y tauopatía, entonces existen regiones muy relevantes en donde empieza a haber esta acumulación, especialmente el lóbulo temporal medial. Han habido muchas hipótesis y especialmente varios grupos de acá que están muy enfocados en epilepsia, en cómo esa hiperreactividad en ciertas regiones pudieran llegar a generar mayor acumulación de amiloidosis. Y estas isoformas tempranas de amiloide pueden llegar a ser inclusive facilitadoras de esta hiperreactividad e hipersincronicidad en estas regiones, pero el aumento de las concentraciones pues van a llevar a un deterioro en este proceso de función sináptica. ¿Pero qué me lleva a esta acumulación de amiloidosis? Obviamente variantes genéticas de causalidad, pero también variantes genéticas de riesgo, pero también otras condiciones como trastornos del sueño, actividad neural incrementada, que es lo que hablamos de esa hiperreactividad en esas redes neurales, disminución de actividad física o actividad cognitiva, que vamos a ver un poquito más de esos factores de riesgo modificables al final, la edad como factor de riesgo, el genotipo APOE4 y otras proteinopatías como TP43 o alfa-sinucleínas que pueden llevar a la acumulación de amiloide o tau. Y finalmente la neurodegeneración como un fenómeno muy posterior y la demencia como un fenómeno también muy tardío dentro de este proceso de enfermedad. Y cuando hablamos de enfermedad de Alzheimer, obviamente lo primero que pensaríamos es en fenómenos amnésicos, pero también es muy importante reconocer que hasta un 10 a un 30% de procesos amnésicos no corresponden a patología asociada a enfermedad de Alzheimer. Y es ahí cuando los biomarcadores in vivo se vuelven muy importantes, porque cuando hemos tenido patologías, por ejemplo, afasia primaria progresiva, variante logopénica, cuando hemos visto los cerebros de esos pacientes, hemos identificado que la mayoría de sus cerebros corresponden a enfermedad de Alzheimer, y es por eso que aparece acá como una variante típica de la enfermedad de Alzheimer. Pero acá también podemos tener demencias frontotemporales, inclusive variantes genéticas asociadas a otras enfermedades neurodegenerativas que tengan presentaciones amnésicas, pero que no correspondan a una patología de Alzheimer. Y dentro del resto tenemos, de este grupo tenemos pacientes que tienen un patrón amnésico puro, que es lo más común que esperaríamos, pero variantes atípicas como la afasia primaria progresiva variante logopénica, la atrofia cortical posterior, la variante disejecutiva de la enfermedad de Alzheimer, el síndrome corticobasal, y esto que no es tan infrecuente en Latinoamérica, que son las presentaciones como paraparesias espásticas, ataxias o mioclonus. En México existe una familia muy grande con presenilina 1 y con APP que empiezan con presentaciones motoras, y en Colombia también tenemos una familia que empieza con presentaciones motoras previo al inicio de los síntomas cognitivos. Y dentro de los genes tenemos genes de causalidad que tienen una muy baja frecuencia alélica y genes de riesgo que tienen una alta frecuencia alélica, dentro de ellos el más importante, APOE4, pero APOE4 es un factor de riesgo. Fortea sacó recientemente un artículo donde APOE4 se comporta muy similar a estos genes dominantes con una edad de inicio promedio de 65 años de edad, pero tener solo un alelo APOE4 se configura como un factor de riesgo. Entonces esto abre una puerta también de posibilidades a futuro porque es poder hacer evaluaciones de calculadoras de riesgo poligénico y cuál es el riesgo real de las personas cuando sumamos toda esta carga genética de riesgo que pueden tener con esta alta frecuencia alélica comparado con esto que es más infrecuente en general. Y con relación al grupo de neurociencias, entonces nosotros tenemos un modelo de investigación integral en donde tenemos investigación básica, investigación translacional e investigación clínica, donde tenemos ensayos clínicos en diferentes fases de pruebas de estas moléculas, el uso del testeo de biomarcadores, el estudio en modelos animales y modelos in vitro, y un biobanco que ha sido de gran utilidad para poder entender estos fenómenos mecanísticos de estas enfermedades. Entonces, ¿cuál es el proceso que hemos intentado tener en el grupo para poder llegar a estos descubrimientos de estos fenómenos o estos procesos fisiopatológicos de la enfermedad? Entonces, lo primero, la búsqueda constante de familias con demencia de inicio temprano. El trabajo de campo es algo primordial. Nosotros hemos hecho un esfuerzo por continuar todo ese trabajo de campo, de ir a las veredas, a las áreas rurales, a los diferentes municipios, en búsqueda de familias con Alzheimer de inicio temprano. Y hemos identificado varias mutaciones en el gen de presenilina 1. En este momento hay descritas alrededor de 364 variantes en presenilina 1.
que es el gen más importante, y nosotros hemos identificado 14 variantes genéticas a lo largo del país. Este fenómeno se ha empezado a dar también en Latinoamérica, donde ya Argentina, Brasil, México han empezado a encontrar variantes genéticas en presinilina 1 y uno esperaría que en todos los países se encontrara este mismo fenómeno. ¿Por qué? Porque la mayoría de estas variantes genéticas son de origen español. Tenemos una que es de origen africano, que vino de los esclavos en la época de la colonia, los otros llegaron con los españoles, y hay unas que son propias, indias americanas, que pues hace parte pues, de nuestra propia raza. Pero todas estas que son de origen español o origen africano llegaron por este mecanismo del colonialismo y deben estar en todos los países de Latinoamérica. Y eso es algo interesante que podría ser motivo de otra charla de por qué todas estas variantes genéticas que son tan de baja frecuencia alérica, que son de grupos familiares tan pequeños, por qué sobrevivieron todos los cuellos de botella de la historia, infecciones y otros procesos que han diezmado a la población a lo largo de estos años. Estas son las ubicaciones, también es muy importante, otra discusión que se puede dar en otro momento, la localización de las variantes genéticas. Han habido varios estudios de qué pasa sobre el codón 200, previo al codón 200, después del codón 200, cuál es el efecto de gamma secretasa en cada una de estas variantes genéticas y cómo los tratamientos que se están empezando a generar pueden tener un efecto diferencial de acuerdo a la localización de estas variantes genéticas. Esta es la ubicación de las variantes de Colombia. Y esta es la presentación que, como ven, la mayoría son amnésicos, excepto una de ellas que empezó con una paraparesia espástica a edades muy tempranas. Si ustedes ven este cuadro, hay edades tan tempranas de inicio como los 32 años de edad, o edades un poco más tardías como los 57 años, pero todos son precoces, todos empiezan por debajo de los 65 años de edad. Pero hay una variabilidad interesante, y esa variabilidad empieza a verse inclusive dentro de las mismas familias. Entonces empieza un interés creciente por caracterizar estas poblaciones y por entender las etapas preclínicas de la enfermedad de Alzheimer, y se hizo una caracterización de la población con la mutación E280A, que es la familia más grande del mundo con una única mutación en presenilina 1. Son alrededor de 6.000 personas conformadas o distribuidas en grandes 25 familias, del cual el 20% son portadores, con una edad promedio del deterioro cognitivo leve a los 44 años y una edad promedio de la demencia a los 49 años, lo que convierte este grupo familiar en un modelo ideal para estudiar enfermedad de Alzheimer. Y es que pasan las etapas preclínicas, lo que llama más la atención, porque el momento cero sería el deterioro cognitivo leve, que es un fenómeno ya clínico, que es evidente para todos, pero que es un fenómeno muy tardío. Entonces, ¿qué pasa en esta población con la mutación E280A? 25 años antes empezamos a encontrar cambios en líquido cefalorraquídeo asociado a beta 40, beta 42, fosfotados 17, etc. 20 años antes empiezan a haber cambios en fosfotados 17, que en nuestra población hemos demostrado que es un biomarcador predictivo muy fuerte de patología asociada a enfermedad de Alzheimer. Menos 18 años antes cambios en resonancia magnética funcional y en PET-FDG. Menos 15 años antes cambios en PET amiloide. Esto es súper interesante para discutir también por qué. Porque este es un biomarcador que se utiliza en la mayoría de estudios con Alzheimer esporádico. Estamos haciendo una migración ya a biomarcadores en biofluidos, sean plasma o líquido cefalorraquídeo, pero si ustedes ven, la amiloidosis aquí está arrancando 10 años antes de que podamos detectarlo en el PET amiloide, y es porque los trazadores asociados a los PET, o al amiloide específicamente, se fijan en la placa como tal y no en las isoformas previas, es decir, no en los monómeros o tetrámeros o isoformas previas a la formación de la placa amiloide, por lo cual para que tengamos un PET amiloide positivo requerimos la formación de placas y una concentración que permita superar ese umbral. 13 años antes cambios en electroencefalograma, específicamente en banda de frecuencias beta. 12 años antes cambios en pruebas de memoria. Entonces son personas que son asintomáticas, no tienen quejas de memoria, pero en pruebas de memoria empiezan a presentar un declive o un cambio comparado con los no portadores. 6 años antes cambios en PET-Tau, y es por eso que muchas personas consideran mejor el trazador Tau como un biomarcador más cercano al inicio de los síntomas clínicos, porque cuando empieza la taupatía empieza una neurodegeneración mucho más marcada en ese cerebro y empieza una muerte más acelerada, lo cual se empieza a evidenciar también ya en la resonancia y posteriormente en la presentación de síntomas clínicos. Entonces ya empieza el deterioro cognitivo y hay un cambio entre 1 a 5 años para una progresión a demencia en esta población. Entonces empieza una pregunta interesante y es ¿cuándo tratar? ¿Cuándo tratar a esta población? Porque durante todo este proceso hay un proceso de disfunción sináptica e inclusive desde la infancia, porque lo que hemos visto también en esta población con la mutación E280A es que estos niños tienen cambios en su plasticidad cerebral, y cuando hemos hecho modelos murinos hemos evidenciado cambios en la metaplasticidad en los cerebros de estos ratones
y en cómo esa hiperreactividad o no de estas regiones pueden influenciar en el desarrollo, neurodesarrollo de esta población. Entonces, cómo este cerebro que ha sido afectado durante tantos años, en qué momento tratarse, en un momento de demencia, en un momento de deterioro cognitivo leve, en un momento de taupatía, en un momento de amiloidosis o un momento previo, ¿cierto? Son preguntas que están en el aire. La importancia de reconstruir las genealogías en búsqueda de patrones, yo creo que ese es un aprendizaje importante. Esta genealogía es una reconstrucción hasta 1740, donde logramos rastrear esta población con la mutación de 280A. ¿De qué manera? A través de ir a las iglesias, porque durante mucho tiempo eran las iglesias donde se hacían los registros del motivo de fallecimiento. Entonces, muchos de estos pacientes los registraban como reblandecimiento cerebral, o locura, o enfermedad mental. Y así era como empezamos a rastrear en esos registros de los curas, después los certificados de defunción, certificados de bautismo, certificados de matrimonio, para hacer reconstrucción de estas familias, y lo que pudimos identificar como un efecto fundador. Es decir, que una misma pareja, que llegaron alrededor de 1740 de origen vasco, se originan alrededor de 13, 14, 25 familias. Por ejemplo, esta familia fue la segunda descubierta, y solo esta familia o esta persona representa 1500 personas ahí para abajo. Entonces es un grupo familiar bastante extenso, pero de un origen común. Ahora, en cuanto a la variabilidad de la edad de inicio, también es muy importante porque consideramos la mutación 980 como una mutación homogénea. Y es verdad si los metemos a todos en un mismo costal. O sea, si los metemos a todos en una misma bolsita y miramos las edades promedio de edad de inicio, la mayoría inician a los 44 el DSL y la demencia a los 49. Pero cuando ya empezamos a ver, hay algunos que inician por debajo de los 45. Entonces, ¿será que estas personas tendrán genes aceleradores o tendrán otras condiciones o epigenética que pueda estar influenciando en el inicio más temprano de esta variante, de esta enfermedad? O empezamos a encontrar personas que iniciaban en edades más tardías. Y eso también fue un cambio de paradigma, porque nosotros inicialmente a todas las personas que eran mayores de 55 ya no les corríamos la mutación, porque consideramos de entrada que el valor predictivo de que fuera negativo, el resultado era muy alto, entonces no les corríamos la mutación. Pero ya después empezamos a encontrar gente portadora que era mayor de 55 y eso nos cambió un poquito la forma de ver este tipo de enfermedades. Pero esto es supremamente importante porque inclusive dentro de una familia tan grande hay variabilidad importante en la edad de inicio, y eso se debe considerar para los estudios, ensayos clínicos que se estén generando. Y hablo específicamente también de esta variante que vamos a hablar mañana, que es una variante de protección que se llama APOE3-Christchurch, y es porque se ve un efecto biológico muy bonito. Si ustedes ven acá, están estas generaciones desde 1740 y todos esos puntos negros son personas portadoras de la mutación E280A, pero miren que de un momento a otro, porque no tenemos cómo rastrear ahí para arriba, pero en un momento muy claro apareció esta variante de protección que es APOE3-Christchurch, como si fuera un efecto biológico de protección, donde la misma biología desarrolló una mutación para defenderse de la patología de la enfermedad de Alzheimer, ¿cierto? Podría ser una forma de verlo, pero también este efecto genético que se da en Antioquia o que se da en Colombia es muy interesante, porque esta frecuencia alélica APOE3-Christchurch es supremamente baja en el mundo, pero en Colombia o en Antioquia tiene una frecuencia alélica casi un 300% más alto comparado con el resto del mundo, pero es por esta distribución de estas familias antioqueñas tan marcadas. Y este es otro ejemplo de cómo empezar a buscar esas edades de inicio extremo, y por ejemplo aquí hay casos que fallecieron en los años 90, pero que devolviéndonos a revisar todas esas historias clínicas y mirar cómo a qué edad falleció, si era portador, si no era portador, volver a correr estas variantes, poder identificar estos casos extremos nos pueden dar información muy valiosa acerca de potenciales genes de protección. Entonces después empieza una revisión clínica y cognitiva y de neuropatología. Aquí les voy a hablar un poquito del neurobanco y quise agregar unas diapositivas de una presentación sobre el neurobanco porque siento que es muy relevante este neurobanco para el grupo de neurociencias y también la posibilidad que pueden tener los diferentes países de empezar a tener estos cerebros de personas con enfermedades neurodegenerativas. El primer cerebro de nosotros fue dado en el año 95. Estas familias se empezaron a encontrar en el año 84 por el doctor Lopera y se empezó a hacer un seguimiento de estas poblaciones que les estoy contando, y fue hasta el año 95 que tuvimos la primera donación donde pudimos confirmar que esa variante genética que habíamos encontrado en presinilina 1 efectivamente era asociada a enfermedad de Alzheimer. Y es porque es muy interesante la historia en cómo va evolucionando los criterios diagnósticos, cómo fue evolucionando el concepto de la enfermedad, porque inclusive para ese momento, cuando el doctor Lopera empezó a ver esta población, él dijo, ve, se parece mucho a lo que sería una enfermedad de Alzheimer, pero a una edad muy temprana. Y cuando empezó a ver un patrón familiar, lo primero que pensó es que puede ser algo infeccioso o algo ambiental.
y se fue a las poblaciones y a mirar si había una exposición a algún metal pesado o algo que pudiera explicar el por qué toda esta población tenía esta enfermedad. Y ya después, cuando vio que no, que solo los hijos de los que se enfermaban eran los que estaban heredando la enfermedad, pues digamos, ahí concluyó que no era algo infeccioso o ambiental, sino que se trataba potencialmente de algo genético. Pero para la familia, ellos tenían una concepción de esa enfermedad como una maldición, un embrujo o otro tipo de conceptos. Entonces estas personas terminaban amarradas en el patio de la casa por la agresividad que se podía generar. Y fue un trabajo muy arduo de educar a la comunidad, de explicarles que esto era una enfermedad neurodegenerativa, de qué era lo que pasaba y de lograr que se donara el primer cerebro. Entonces pasaron 10 años hasta que se logró esta primera donación de este primer cerebro, donde llamaron a decir que esta señora había fallecido, que si podían ir por el cerebro o si no. Y entonces obviamente pues se fue por ese cerebro y de ahí inició todo un neurobanco específicamente asociado a cerebros, porque ya teníamos un biobanco asociado a muestras de sangre. Entonces, ¿qué es lo importante? Antes del fallecimiento del paciente hay un proceso que es de sensibilización y es algo que se ha hecho en el grupo y no en el momento final de la enfermedad, sino inclusive desde que empieza la enfermedad o inclusive antes, de que la gente sepa que existe la posibilidad de la donación del cerebro, de sensibilizarlos, de continuar o hacer ese seguimiento a ese paciente y que en el momento que fallezca nos contacten inmediatamente. ¿Por qué? Porque en la medida que podamos hacer un rescate más temprano de ese cerebro, pues podemos aprovechar mucho más ese tejido para diferentes investigaciones. El transporte a la morgue o al sitio donde se vaya a hacer la extracción de ese cerebro, la extracción de tejidos y fluidos, y esto ha cambiado de que antes tomábamos el cerebro completo y lo metíamos todo a formol, después por protocolos que se hacen en otros biobancos en el mundo, la mitad se mete en formol y la mitad se congela, pero se congela el cerebro completo. Después ya entonces no congelamos el cerebro completo porque cuando queríamos una muestra de hipocampo, pues llegar al hipocampo en un bloque de cerebro congelado era muy difícil, entonces ahora hacemos tajadas de 1 centímetro o menos de ese cerebro para poder congelarlo. Entonces ahora también estamos tomando muestras de órganos, muestras de piel y estamos intentando como aprovechar al máximo todos estos tejidos para diferentes investigaciones y ya el procesamiento y el almacenamiento, como les menciono, de manera aleatoria entre formol y congelado para poder garantizar la aleatorización y poder aprovechar al máximo estos tejidos. En este momento, a corte de noviembre del año pasado, teníamos 631 cerebros, más de 38.000 muestras de suero, más de 39.000 muestras de DNA, más de 1.000 muestras de líquido cefalorraquídeo y más de 45.000 muestras de plasma. Y estamos en desarrollo de construir otros bancos asociados a imágenes que, digamos, no están tan organizados en este momento, otras ayudas diagnósticas como electroencefalograma y empezar un banco de células y de organoides en el grupo. Y esta es la forma como ha evolucionado. Tuvimos una primera donación en el 95 y aquí hubo un punto importante y fue porque empezamos a hacer mayor visitas domiciliarias a los pacientes y empezamos a hacer mayor trabajo con la comunidad. Y fue evidente como desde el año 2011 empezó un incremento en las donaciones, casi que tenemos en este momento aproximadamente 50 donaciones al año. Entonces es un número importante, bajito comparado con un biobanco en Brasil, el de la Universidad de Sao Paulo, que ellos tienen más de 2.000 cerebros, pero nosotros estos cerebros son valiosos en el sentido de que tenemos, la mayoría tiene un origen genético, ya les voy a contar un poquito de eso. Y el tiempo post-mortem, aquí hay una franja de 12 horas, es porque si pasa más de 12 horas después del fallecimiento, todo el cerebro lo metemos en formol porque ya ha habido mucha muerte celular, es decir, que los estudios que podamos hacer asociados a RNA, pues ya disminuyen su capacidad. Entonces, si pasa más de 12 horas, lo guardamos todo en formol. Y normalmente tenemos un límite de 24 horas. Tiene que ser un cerebro muy especial para que lo saquemos después de 24 horas, pero normalmente pues la familia ya está muy concientizada y tenemos un tiempo post-mortem muy bueno, alrededor de 5.6 horas. Casi que hemos tenido cerebros a 2 horas post-mortem y eso pues es muy, muy valioso. En cuanto a esos cerebros, la mayoría son mujeres, no porque las mujeres, bueno, digamos que las mujeres, especialmente en Alzheimer esporádico, pues tienden a tener un poquito más de enfermedad de Alzheimer, también tienden a vivir un poquito más y eso también aumenta un poco el riesgo, pero en general las mujeres participan más en investigación y eso ha sido algo muy marcado también para el grupo y también pues se ve acá en los cerebros, ¿cierto? Hay más mujeres comparado con hombres. Las edades son edades tempranas, 68 años para mujeres, 65 para hombres. Como ven, esto lo arrastra mucho los pacientes con Alzheimer de inicio temprano.
Y estas son las edades de distribución, mire que son edades muy tempranas, tenemos cerebros por debajo de los 30 años, algunos con casos muy extraños, mucopolisacaridosis, otros casos pues muy poco frecuentes, pero la mayoría corresponden a pacientes con enfermedad de Alzheimer de inicio temprano, pero también tenemos cerebros de personas longevas, que es otra área que estamos empezando a explorar de estos centenarios, porque son cerebros también muy interesantes, especialmente cuando superan los 100 años cognitivamente sanos. Entonces el 36% corresponde a enfermedad de Alzheimer de inicio temprano, el 12% Alzheimer esporádico, 3% Alzheimer familiar tardío, 5% Alzheimer esporádico de inicio temprano, Huntington, tenemos cerebros con priones, tenemos cerebros con enfermedad de Parkinson, CADASIL, entonces se vuelve un biobanco muy importante porque la mayoría de esos cerebros son de origen genético. Entonces, volviendo a ese flujo o ese pipeline de trabajo, especialmente para poder llegar a esa comprensión de esos mecanismos fisiopatológicos, se tienen datos longitudinales. Esta población ha tenido un seguimiento longitudinal por 40 años y así todas estas poblaciones como Parkinson, Huntington, CADASIL, demencia frontotemporal, intentamos que tengan un seguimiento. De ellos tenemos plasma, estamos empezando a obtener células para hacer cultivos celulares, ADN y vesículas extracelulares, que también, así como mencionaba ayer Dante, es un tema que estamos empezando a explorar y que nos interesa mucho y está con datos muy promisorios, pero también imágenes, resonancia, PDFDG, PET-amiloide, PET-tau y todo lo que hacemos post-mortem, tanto con el cerebro congelado como con el cerebro en formol. Y ya con relación a los datos clínicos, se vuelve muy interesante esta base de datos y vuelvo a la primera imagen en cómo han evolucionado los criterios diagnósticos. ¿Por qué? Este caso, por ejemplo, es del año 94, 95, 96 y 96. Se hizo 4 evaluaciones o 4 seguimientos con un protocolo que hemos intentado mantener a lo largo del tiempo. Algunos dirán, ¿por qué siguen usando el Minimental y no utilizan el MOCA? Intentamos utilizarlo porque desde las primeras evaluaciones en los años 90 se ha usado el Minimental. Entonces, para que sea comparable a lo largo del tiempo, pero agregamos el MOCA para poder también tener un punto de comparación. Entonces, se ha ido cambiando a lo largo del tiempo, pero estas, digamos, son pruebas que se usaron en ese tiempo, en los años 94-95. Entonces, por ejemplo, en el año 95 era imposible que hubieran diagnosticado un deterioro cognitivo leve. ¿Por qué? Porque no han llegado esos criterios a Colombia, ¿cierto? Probablemente ya estarían publicados, pero no tenemos la misma velocidad de tener la información como tenemos en este momento. Entonces, ¿cómo revisar estos datos a la luz de los criterios actuales? Este es otro ejemplo en el cual la persona tuvo seguimiento a los 54, 57, 62, 64, 65, 67 y 70 años y cómo fue cambiando ese estado, que lo que más fue comprometido fue memoria verbal, por ejemplo, lo que se ve acá, comparado con otros procesos cognitivos. Entonces, cómo fue la evolución de esta persona a lo largo del tiempo. Entonces, creamos una matriz para poder hacer este análisis, ¿cierto? Entonces, primero, si hay queja cognitiva, sí o no, y cuáles fueron las edades de evaluación. El segundo criterio, si está la alteración evidenciada por la prueba neuropsicológica, que entonces se vuelve muy relevante, si existe o no existe y cuál es ese comentario neuropsicológico. El tercero, si hay un compromiso o una alteración funcional descrita en la historia clínica o descrita en alguna escala que sea evidente y clara para ese reporte. Y lo último, poder verificar esos criterios diagnósticos de acuerdo a los criterios actuales. Si corresponde o no a un deterioro cognitivo subjetivo, que eso es muy reciente, si corresponde o no a un deterioro cognitivo leve, si corresponde a una demencia y los estadios de la demencia, que finalmente las demencias son mucho más claras, ¿cierto? Ahí el punto es cuándo inició o no ese deterioro cognitivo leve, cuándo se hizo esa progresión cognitiva. Entonces hubo ese cambio de paradigma, por lo que les estaba contando, nosotros no hacíamos la prueba genética para personas mayores de 55, consideramos de entrada que eran no portadores o que su enfermedad de Alzheimer a los 70 era debido a un Alzheimer esporádico y no a algo genético. Y nos concentramos mucho durante muchos años, hasta el año 2017 nos concentramos en estudiar todas las etapas preclínicas. En el año, que es lo que les voy a contar mañana en mayor profundidad, en el año 2017, a través de un proyecto, necesitamos evaluar alrededor de 2.400 personas para poder encontrar la población para un ensayo clínico. Y en eso pues se estudió toda la familia, ¿cierto? Y por eso tenemos más de 6.000 personas estudiadas en esta familia. Y ahí, como ese proyecto estaba financiado, pues ahí sí se corrían las pruebas genéticas para toda la población, inclusive las de mayores de 55 años. Entonces fue muy interesante porque encontramos una señora de 72 años, portadora. ¿Qué fue lo primero? ¿Qué pensamos? Que era un error de laboratorio. Se volvió a correr el test genético y volvió a salir positiva. ¿Qué fue lo segundo que pensaron? Que se ha cruzado un tubo, se ha contaminado la muestra, que era un error.
Entonces se volvió a tomar la muestra y se volvió a correr la prueba genética, hasta que finalmente nos convencimos de que era portadora y empezamos a estudiar y empezamos a buscar todos los casos ahí para atrás. Gente que había fallecido en el 98, gente que había fallecido en X años, y empezamos a correrles otra la prueba genética y encontramos un número importante, pues importante, o sea, más o menos unos 10 casos, que es importante, que personas que habían tenido la enfermedad por encima de los 65 años de edad. Entonces, ese cambio de paradigma, desde el primer caso, que fue en el año 84, ese seguimiento que se ha hecho, el descubrimiento de la mutación en presenilina 1 en el año 95, nos ha permitido tener ese primer ensayo clínico y el descubrimiento de variantes genéticas de resistencia, que es APOE3-Christchurch, de resiliencia, que es LIN-Cusco, y otros genes candidatos que acabamos de someter asociados a protección. Entonces, el tener estos cerebros y el poder tener toda esta historia clínica y el poder hacer todo este recorrido nos ha permitido poder empezar a estudiar esos mecanismos fisiopatológicos de la enfermedad y de protección asociados a estos genes de resiliencia, pero también cuál es el papel, por ejemplo, de las vesículas extracelulares en estas variantes de protección como APOE3-Christchurch y cómo pueden ser biomarcadores o inclusive terapias a futuro, cómo pudiéramos diseñar vesículas extracelulares que pudieran transportar estos cargos de protección a estos cerebros en riesgo de tener enfermedad de Alzheimer. Y este es el ejemplo de Aliria. Aliria fue la mujer que les estaba contando de 72 años. Este es el cerebro de ella. En la parte superior está el PET amiloide y en la parte inferior está el PET tau. Y aquí está una prima de ella a una edad de inicio usual de deterioro cognitivo leve de 44 años. Mañana vamos a ampliar un poquito más esto, pero si ustedes ven acá, este cerebro tenía mucha amiloidosis. Entonces empieza la primera pregunta. Tenía tanta amiloidosis durante tanto tiempo, pero no desarrolló la enfermedad. Entonces la amiloidosis es suficiente para el desarrollo de la enfermedad de Alzheimer, ¿cierto? O barrer el amiloide será suficiente para detener la enfermedad de Alzheimer. Y ya con relación a la taupatía, vemos que esta persona no tenía taupatía, excepto en regiones posteriores, comparado con lo que esperábamos en esta mutación, y es que tenga taupatía en lóbulo temporal medial, en la precunia y hacia la región frontal, ¿cierto? Que es la progresión que esperamos en esta población. Y ella estaba protegida, muy protegida, contra la proteína tau. Cuando falleció, donaron el cerebro y evidenciamos lo mismo. No tenía tau en estas regiones y lo que ven en esta gama de colores es que tenía un poco de tau, pero no a unas concentraciones esperadas ni para la edad, ni para el momento fisiopatológico o el momento de enfermedad que se encontraba hecha. Lo mismo acá. Entonces, hay una disminución de Christchurch comparado con Alzheimer familiar, comparado con Alzheimer esporádico y comparado con el control. Entonces, Christchurch tiene una protección específica contra la taupatía. Mañana les explicaré un poquito de ese mecanismo, pero si ven, no tiene una protección contra la amiloidosis, sino una protección contra la taupatía como tal. Y estos son los mecanismos comparados de Christchurch y LIN-Cusco, pero mañana hacemos un zoom a los genes de protección y cuáles son esos mecanismos que hemos analizado. Entonces, esto porque se vuelve interesante, porque después de 40 años fue como, a ver, como que nos hubieran zarandeado un poquito y nos dijeran como, tenían todos estos casos frente a ustedes y cómo empezar a entender y estudiar estos casos para poder buscar potenciales mecanismos de tratamiento que sean mucho más eficaces. Entonces ya vamos a pasar a una última parte que son esos factores de riesgo. Entonces, ¿cómo pueden haber factores ambientales o factores biológicos que puedan influenciar en esa resiliencia cerebral que puede tener el cerebro? Entonces, en cuanto a los mecanismos ambientales, el sexo y las hormonas son fundamentales. También en estas familias con la mutación neo180 estamos viendo cómo en la adolescencia se genera un cambio importante a nivel hormonal, pero también esos cambios que pueden generar en biomarcadores, especialmente biomarcadores en lípidos, que es lo que estamos estudiando. Estamos buscando una firma lipídica que en biomarcadores como fosfatado 17, lo más temprano es lo que les conté, 20 años en líquido cefalorraquídeo, en jóvenes no encontramos cambios, pero a nivel de lípidos, sí hay unos cambios muy importantes en esas, pues en esa composición lipídica como tal, no lípidos gruesos, o sea, no estoy hablando de colesterol total, triglicéridos, sino estradigliceroles, fosfatil isolanamina y otros fosfolípidos específicos de membrana, que se ve un cambio muy importante en la adolescencia de estos pacientes con la mutación E280. El estatus socioeconómico, toda esa educación que pueda tener la persona, los estilos de vida y los estilos de salud, la etnicidad y la raza, que también se vuelve muy relevante. Por ejemplo, en Perú hay una carga indígena muy importante y también hemos visto que ellos tienen menor carga de APOE4 comparado con otros países latinoamericanos.
Entonces también eso se vuelve muy interesante, y porque con relación a POE4 es diferente la POE4 que tenga una ancestría caucásica a una ancestría que sea más indioamericana, porque los que tienen riesgo real de tener más enfermedad de Alzheimer son aquellos que tengan una ancestría, una ascendencia caucásica. Y la reducción de la deposición de amiloide o tau, el favorecimiento de neurogénesis, la preservación de la función sináptica, la disminución o tolerancia al estrés celular, el control de la inflamación se convierte en algo muy importante y es algo que APOE3 Scratcher logra hacer muy bien, el potenciamiento del aclaramiento de amiloidosis y la reserva cognitiva, que la reserva cognitiva se vuelve algo también muy interesante porque en países norteamericanos, en Estados Unidos específicamente, reserva cognitiva es igual a escolaridad. Pero por ejemplo en Colombia, en un censo que se hizo en el año 2015, la media de la escolaridad en personas mayores de 65 años era de 3 a 5 años. Es decir, una escolaridad supremamente baja. Pero no quiere decir que ellos no tengan reserva cognitiva. Entonces, ¿cuál es la reserva cognitiva en países latinoamericanos? ¿Qué puede garantizar eso? O sea, ¿cuál es esa estimulación cognitiva que puede tener un paciente de un área rural que puede favorecer este enriquecimiento de la reserva cognitiva en esta población? Y este estudio de Livingston, que todos ustedes conocen muy bien, entonces es como en las diferentes etapas de la vida, etapa temprana, media o tardía, pueden haber ciertos factores que pueden ser factores de riesgo modificables. Entonces, en la etapa temprana, la educación. Personas analfabetas tienen un riesgo muy alto de demencia, casi que con 2 a 3 años, o solo con saber leer y escribir, se recupera mucho, o es una diferencia muy marcada del riesgo de tener demencias en general. Y entre mayor educación, pues obviamente una mayor protección también. La pérdida auditiva, el LDL aumentado fue algo que se agregó el año pasado. La depresión, hay un estudio que no agrega acá, pero hicimos un estudio en Estados Unidos, en Boston, y las personas con depresión acumulaban más amiloide. Entonces hicimos pedamiloide en personas con depresión y había una diferencia muy clara de la acumulación de amiloide en personas con depresión, ¿cierto? Entonces, pero eso es interesante porque la depresión es tratable. Entonces digamos que se vuelve algo muy importante para poder mitigar ese riesgo. Trauma craneoencefálico, no solo en fútbol americano, sino en el mismo fútbol normal, donde estos pacientes tienen varios traumas asociados pues al golpeteo con el balón. Inactividad física, que es muy frecuente, diabetes, cigarrillo, hipertensión, obesidad, exceso de alcohol, aislamiento social, contaminación ambiental y pérdida visual, que eso es una etapa más tardía. ¿Y eso por qué? Porque si controlamos estos factores de riesgo, disminuiríamos el daño a nivel vascular, disminuiríamos la patología asociada a estas demencias, disminuiríamos el estrés celular y la inflamación, y construiríamos mayores redes cerebrales, lo que podría prevenir o retrasar el inicio de la enfermedad de Alzheimer. Y eso, lo que ellos postulan en este último artículo es un 45% de poder prevenir las demencias con este tratamiento no farmacológico. Pero si miramos Latinoamérica, no con estos 14 factores de riesgo, sino solo con 12, Latinoamérica se comporta hasta en un 56%. ¿Por qué? Porque a nivel de educación puede tener un valor mucho más alto, pero comparado con otras regiones, también de países de medianos a bajos ingresos, Latinoamérica podría tener una mayor capacidad de poder prevenir con estos factores de riesgo, poder prevenir el inicio de la demencia. Y en cuanto a intervenciones no farmacológicas, hay iniciativas que iniciaron en Finlandia, que es la estrategia FINGERS, que intenta seguir 5 estrategias no farmacológicas, dentro de ellos estrategias que deben ser multimodales, porque también los estudios han evidenciado que solo hacer actividad física no tiene un efecto grande en prevenir la demencia, sino se requiere hacer actividad física, hacer estimulación cognitiva, hacer cambios nutricionales, el relacionamiento social, y es lo que ha intentado la estrategia FINGERS, y nosotros nos sumamos mediante un proyecto que se llama LATAM FINGERS. El año pasado, en la conferencia de Alzheimer, se reportó este resultado de US Pointer, que es una adaptación del trabajo en Finlandia, donde cogieron 2.111 personas y lo randomizaron, 1.056 en una intervención estructurada y 1.055 en una estructuración guiada. Nosotros hicimos algo similar en 12 países latinoamericanos, que es una intervención estructurada, coger a las personas y hacerles un seguimiento, donde deben hacer actividad física al menos 4 veces por semana, donde por medio de una plataforma, nosotros usamos BrainSQ, tenían que hacer estimulación cognitiva al menos 3 veces por semana, tenían seguimiento por nutricionista y les estábamos haciendo seguimiento con marcadores tanto de inflamación como marcadores lipídicos, y les hacíamos CDR, evaluación neuropsicológica, evaluación médica, electrocardiogramas, y mirábamos cómo se generaba un cambio. Y en la autoguiada es que les hacíamos reuniones y les decíamos, hay que tener buenos hábitos de vida, hay que hacer ejercicio. Pero ya cada quien tomaba la decisión si hacía o no hacía, pero nadie lo estaba supervisando. Y les hacíamos los mismos seguimientos con los biomarcadores de laboratorios, más las evaluaciones neuropsicológicas, CDR y evaluaciones médicas.
Entonces lo que ven acá es que la intervención estructurada empezó a diferenciarse de la evaluación autoguiada. Entonces en este seguimiento que se hicieron en los 2 primeros años de intervención, se logró una diferenciación de las curvas. En este momento están haciendo un seguimiento a 4 años de esta población para ver si con esta intervención de 2 años, cuánto tiempo se logra mantener este efecto de protección o de retraso del deterioro cognitivo y de los marcadores de deterioro cognitivo en esta población. Y nosotros hicimos lo mismo, nosotros vamos a publicar los resultados en julio de este año. En la conferencia de Alzheimer hicimos exactamente lo mismo, 2 grupos, un grupo flexible y un grupo con intervención, en 12 países, en 12 países latinoamericanos, 1.200 personas, 600 intervenidas, 600 flexibles, y pues ya les contaré en otro espacio los resultados. Entonces ya para finalizar, se requiere la necesidad de abordajes multidisciplinarios para el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades neurodegenerativas, la importancia de realizar la genealogía. Yo los invito a hacer la genealogía, o pues, especialmente a los clínicos, pero también ustedes, porque ustedes son voceros, obviamente, de las neurociencias, en todos los escenarios. La genealogía es una herramienta primordial para buscar patrones de deterioro cognitivo, patrones de diabetes, patrones de todo, ¿cierto? Entonces es muy importante anotarlo y anotarlo como las personas lo digan. Eso es algo que Lucía Madrigal fue la que inició todo este trabajo con el doctor en el año 84, y cuando uno hace genealogías con ella nota en las genealogías todo lo que digan las personas, porque las personas no te van a decir, ay, si tuvo enfermedad de Alzheimer, te va a decir, ah, si él era bobito, él se enfermó, a él lo hospitalizaron en un hospital mental, tuvo ideación suicida, o él se suicidó, o él es alcohólico, o él es X o Y. Todo lo que les digan es muy importante anotarlo porque les van a dar patrones. Si ustedes en una familia con demencia frontotemporal empiezan a evidenciar, ustedes no saben qué es demencia frontotemporal, pero empiezan, él es agresivo, él es mujeriego, él es alcohólico, él es ludópata, todo ese tipo de conductas empiezan a ser síntomas que nos pueden ayudar a orientar a un diagnóstico en una población. Estos genes de protección que hablaremos mañana, que potencialmente van a ser estrategias terapéuticas dirigidas. La investigación futura debe incluir intervenciones no farmacológicas, así como intervenciones con nuevas terapias asociadas a genes de protección. Y con relación a los cerebros, las cohortes longitudinales más los cerebros nos van a ayudar a entender estos mecanismos mecanísticos, fisiopatológicos de protección y de enfermedad. La variabilidad es fundamental también para descubrir la protección y la resiliencia. No podemos pretender o asumir que la enfermedad de Alzheimer es homogénea, y especialmente en Alzheimer esporádico, la enfermedad de Alzheimer es muy heterogénea, y lo que va a tener un impacto muy grande cuando empecemos a tener tratamientos modificadores de enfermedad en Latinoamérica. El seguimiento presintomático también es muy importante para poder redefinir esa investigación en enfermedad de Alzheimer y poder encontrar realmente mecanismos que me ayuden a prevenir. Algo muy importante, y va a ser una conclusión de mañana, la protección es hacia el deterioro cognitivo leve. Realmente ni los genes de protección ni tampoco las intervenciones no farmacológicas han logrado retrasar de manera significativa el paso de deterioro cognitivo leve a demencia. Y pues el GNA es un ejemplo, un modelo de investigación y de trabajo en países de medianos a bajos ingresos como Latinoamérica. Y un reconocimiento a mi tutor, al doctor Francisco Lopera, que fue una persona que se dedicó durante 40 años a estudiar estas enfermedades y que falleció en el año 2024, pero que tiene un legado muy importante que queremos transmitir pues, a toda Latinoamérica. Muchas gracias a todos. Bueno, gracias, David. ¿Alguna pregunta para David? 1, 2, 3. Hola, muy buenos días todavía creo. Soy Zaira y una pregunta que tengo es referente a las pruebas neuropsicológicas. En estas tú mencionabas, mencionabas que los años de escolaridad en población colombiana va de los 5 a 6 años. ¿Hiciste algún ajuste en los puntos de corte? Por ejemplo, no mental. Nosotros tenemos, pues lo que mencioné es que, la escolaridad era un estudio que se realizó en el año 2017, que se hicieron 23.000 encuestas, fue un estudio poblacional. La escolaridad en personas mayores de 65 era muy bajita. Nosotros tenemos baremos para las pruebas cognitivas en nuestra población, hasta los 75 años de edad. Y eso es una limitante ahorita, porque con este envejecimiento que estamos teniendo, necesitamos empezar a tener baremos para personas por encima de 80 años. Entonces, cuando empezamos a hacer estudios de centenarios, nonagenarios, una de las dificultades que tuvimos es contra qué lo comparábamos.
Entonces empezamos a buscar baremos internacionales de este tipo de población y fue lo primero, y ahorita que ya tenemos un número más o menos aceptable de datos, estamos empezando a tener los primeros baremos de personas mayores de 75. Pero para personas menores sí tenemos baremos y siempre se hace el ajuste de acuerdo a la edad y la escolaridad. Hola, yo quería preguntar por cuáles son las diferencias que ustedes han visto en la fisiopatología que ven en los tejidos de estos pacientes de inicio temprano comparado, por ejemplo, con otros Alzheimer de inicio temprano como en síndrome de Down, por ejemplo. ¿Qué diferencias encuentran? ¿Qué se parecen? Síndrome de Down es un tema que queremos empezar a explorar. Recientemente estuve en una conferencia con el doctor Juan Fortea y digamos que estamos empezando a colaborar para poder empezar a tener población con Down. Realmente solo tenemos un cerebro con Down, entonces no tenemos forma de generar ese modelo de comparación. Pero es una pregunta muy interesante porque pues Down, si todos, para que todos estemos como en la misma página, como Down tiene una trisomía, tiene un gen adicional para la proteína precursora de amiloide que está en el cromosoma 21, lo que lo lleva a tener mayor amiloidosis. Pero también en esa conferencia presentaban cómo digamos, también tienen otros biomarcadores también muy fuertes asociados a Alzheimer, y un porcentaje, casi el 90% de los síndromes de Down van a desarrollar enfermedad de Alzheimer y tener una mortalidad más temprana por toda la copatología u otras cosas que presentan también a nivel sistémico. Entonces se convierte en una población muy interesante para comparar, ¿cierto? Entonces lo que es Juan Fortea, que es el que tiene una de las cohortes más grandes con Down, también tiene un volumen de cerebros muy importante en el Hospital Clínica en Barcelona, tienen datos, pero nosotros no, nosotros tenemos solo un cerebro con Down, entonces no tengo forma de responder esa pregunta, pero muchas gracias. Había una pregunta por acá. Doctor, muy buenos días, muy interesante la ponencia y bueno, personalmente yo también he seguido las investigaciones del doctor Lopera desde que me empezaron a gustar las neurociencias. Tengo dos preguntas. La primera es sobre si hay algún protocolo abierto del GNA para los biobancos y ahora que están haciendo, bueno, tratando de hacer un neurobanco con neuroimágenes. Quisiera saber si hay algún protocolo o hay facilidades para que otras organizaciones de la TAM, o sea, aquí en Perú, por ejemplo, se puedan unir o podrían tratar de replicar y también aportar, ¿no? Para tal vez crear un neurobanco de la TAM. Súper, muy buena la pregunta. Yo creo que la iniciativa la ha tenido más Brasil, con la Universidad de Sao Paulo. Sao Paulo tiene una iniciativa en este momento de entrenamiento para biobancos, ya va como en su segunda cohorte, donde ha buscado personas de diferentes países y los ha llevado a Sao Paulo a hacer entrenamientos en biobancos y empezar a generar esas redes de colaboración. Si no estoy mal, Perú en Lima tiene un neurobanco también muy grande. Y en cuanto a tu pregunta, sí, digamos que podemos colaborar. Es muy sencillo, a través de un acuerdo de transferencia de material y tener claridad de cuál es el alcance de esa investigación, se puede como compartir material. Obviamente hay casos, como estos casos de protección, que pues ya se ha compartido mucho, entonces ya hay muy poquito tejido, pero en la medida de las investigaciones o los requerimientos se puede compartir. Gracias, doctor. Y mi última pregunta es si, bueno, ¿qué habilidades usted nos recomendaría que pudiéramos adquirir para tal vez postular alguna pasantía, alguna rotación en su centro de investigación? No, estamos completamente abiertos. O sea, nosotros hacemos parte de la Universidad de Antioquia, entonces se requiere hacer el proceso a través de la universidad, pero estamos completamente abiertos a recibir pasantías y hemos tenido, ¿cierto? Entonces no, podemos conversar, vamos a conversar. Bueno, 3 preguntas más. Hola, sobre el biobanco. Entonces, ahora mostraba que habían aproximadamente casi 700 cerebros en el biobanco, pero bueno, me surge una pregunta. En este biobanco también hay como cerebros control o cerebros fuera de Alzheimer, y si no es el caso, ¿cómo se podrían hacer análisis sin un grupo control? Que me genera dudas sobre lo que se presentó. Muy buena pregunta. Es muy difícil tener controles sanos. Tenemos alrededor de 40 cerebros de controles sanos. Inclusive algunos de ellos terminan siendo personas de la misma familia que no tienen la mutación, que terminan siendo los controles porque están más sensibilizados a la donación. Pero es imposible hacer investigación sin controles,
por eso se convierten en unos retos más grandes para los biobancos. Pero sí, yo no lo mencioné ahí, pero sí tenemos controles sanos, no todos ellos con seguimiento, que eso es algo complejo, o sea, con seguimiento de evaluaciones neuropsicológicas, evaluaciones médicas, PET, resonancia, pero a través de patología pues comprobamos que efectivamente pues no tienen una patología neurodegenerativa. Entonces nos ayuda para poder hacer esos controles. Sí, quería realmente felicitarlos por este biobanco del cerebro, porque parece fácil, pero es realmente una organización muy, muy, muy pesado y muy importante para lograr tener cerebros antes de los 6 horas. Es una cosa muy complicada y te felicito. Tenía la misma pregunta sobre cerebros control, porque es uno de los problemas que tenemos, ¿no? De tener cerebros control. En México no logramos tener un biobanco como ustedes, ¿no? Es decir, que realmente felicidades. Y la segunda pregunta es solamente en los estudios latinoamericanos que han hecho, ¿no? ¿Cómo hacen para estar seguro los criterios de inclusión? Es la definición de los pacientes, ¿cuál criterios toman? Porque es uno de los problemas en los estudios países, ¿no? Donde pues, no forzosamente los criterios de inclusión son igual o la evaluación es diferente. Es decir, que ¿cómo hacen para estar seguro que estamos hablando de la misma cosa en todos los estudios? Pues hay dos escenarios, ¿cierto? Y la pregunta muy interesante, muchas gracias. La primera es como la mayoría de los estudios están enfocados en población con genes de causalidad. Y eso, lo que buscamos es personas que sean portadoras de esos genes y de alguna manera eso nos ayuda a garantizar que sabemos que esa persona va a desarrollar la enfermedad. ¿Cuál es el problema? ¿Cierto? Por ejemplo, este año publicamos un ensayo clínico y si ustedes se fijan en la minucia, yo contando infidencias, pero la minucia de ese ensayo, se incluyeron personas mayores de 30 años porque, como les mostré ahí, que yo les mostré de acuerdo a la edad de inicio, y antes teníamos otra gráfica que mostrábamos que a los 28 años hacían amiloidosis, que a los 36 hacían la taupatía. Cambiamos un poquito la forma de ver la enfermedad porque incluimos personas mayores de 30 asumiendo que todos tenían amiloidosis en PET. El 40% no tenían amiloidosis positiva. Puede ser por el trazador, puede ser por el momento de enfermedad, pero eso convierte en un reto, que es lo que usted menciona. Entonces, cuando hacemos ensayos clínicos multicéntricos, debemos estandarizar. ¿Y estandarizar por qué? Ya sea por que tenga PET amiloide positivo, por qué punto de corte, porque eso también varía. 11 centiloides, 22 centiloides, porque va a variar de acuerdo al estudio. Otros estudios, fosfotados 17 positivo, bajo qué punto de corte, ¿cierto? Porque eso va a ser relevante para poder comparar en realidad en las diferentes poblaciones. Y el otro reto grande ha sido las pruebas neuropsicológicas, porque, claro, nosotros tenemos las pruebas estandarizadas en Colombia, pero pretender hacer estudios solo en Colombia es imposible. Entonces se requieren hacer estudios multicéntricos y eso requiere que tengamos baterías estandarizadas. Y de pronto, Caro, que les voy a hablar un poquito más tarde, o ya lo mencionaré más adelante, tenemos baterías que hemos empezado a estandarizar en Latinoamérica, ¿cierto? Como la UDS, ya tenemos datos que yo creo que valdría la pena empezar a generar normas de la UDS para Latinoamérica, porque no tenemos baterías como tal armonizadas a lo largo de los países y realmente hay mucha diferencia. Hablamos todos español o portugués, pero ese español difiere mucho y se vuelve un reto. Entonces, ¿qué tenemos nosotros? Genes, de comprobar que tenga el gen, los puntos de corte en PET amiloide o PET-tau, los puntos de corte en biomarcadores en plasma o líquido. Entonces varía de acuerdo al estudio, pero sí necesitamos tener algo, porque lo que pasó en ese primer ensayo, por ejemplo, pues es algo que estamos intentando evitar que vuelva a ocurrir, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, ya no tenemos el PET en el baseline, sino el PET hace parte de los screening. Entonces son cosas que empiezan a cambiar. Doctor, buenos días. De igual forma agradecer por su presentación. Justamente mi pregunta era asociada a lo que estábamos hablando, a la metodología evaluativa. Entiendo que, como usted dice, no existen estas adaptaciones hechas al menos en Colombia, ¿no? Y me sorprende ver que, por ejemplo, el tema de la aplicación del test de Montreal, del MOCA,
es un test, bueno, tengo entendido que es un test de tamizaje mucho más rápido, ¿no? Entonces no tiene esta profundidad de análisis a nivel de evaluar funciones cognitivas específicas, ¿no? Hablando o haciendo énfasis en la memoria, ¿no? O no sé si habrían pensado tal vez en la posibilidad de aplicar otros test un poco más específicos para ampliar justamente eso, ¿no? Sí, sí, absolutamente. Mira, nosotros tenemos, pues lo más común es el CERAT, para hablar de Colombia, ¿cierto? Por ejemplo, está el CERAT Colombia, CERAT pues validado. Hace poco apoyamos a México en CERAT México, ya está también aprobado, ¿cierto? Entonces, nuestro protocolo creo que se pasa de pruebas de memoria. Tenemos muchas pruebas de memoria porque como es lo más que vemos y es el proceso cognitivo más comprometido, tenemos el protocolo básico del grupo, que es el que se ha repetido de hace 40 años. Lo que mencionaba es como a todos los pacientes se les hace el protocolo básico y le hacemos pruebas adicionales, dependiendo de lo que estemos buscando, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, el R-Vans, el Free and Q, o otras pruebas de memoria que se están empezando a estandarizar, a utilizar, pues las agregamos, pero no quitamos el protocolo básico del GNA. Entonces, tenemos las pruebas de cribado, que es mini mental, pruebas de cribado, que es el MOCA, pero hay un protocolo cognitivo ya estandarizado dentro del grupo. Pero empiezan los ensayos clínicos, entonces yo no puedo decirle a estudios multicéntricos, vamos a aplicar nuestro protocolo, sino nos tenemos que acomodar a ese protocolo que trae ese ensayo clínico. Y ahí es donde nosotros, esta mañana venía conversando con Dante y le contaba como problemas tan básicos en el mini mental como la estación. Cuando le pregunta a usted a una persona en Colombia la estación, y por ejemplo le pregunta a alguien en Medellín por la estación, va a pensar en la estación del metro, no va a pensar en la estación del clima, porque nosotros no tenemos estaciones. Entonces es algo tan simple, pero que empieza a generar dificultades en la aplicación de un test tan básico como el Minimental. Entonces por eso digo que sí es un reto poder estandarizar las pruebas a lo largo de los países latinoamericanos. Perfecto, muchas gracias. Thank you. Vou falar em inglês, que eu acho que vai ser melhor do que o espanhol. Congratulations, amazing work that you have been done in so many years. And I think that because we do have the biobank in USP, but the clinical data that you have before you have the brain is amazing, because I think that, but anyway, one idea would be they have the controls because they receive any brain, so it might be one of way to collaborate. We would love to see more Brazilian spots in your finger Latam. It's also just maybe we can discuss later. And you touched a little bit about the biological disease and the symptomatology, and you touched a little bit that, but I would like to hear from your experience, your perspective. I mean, we see patients with a lot of amyloid burden, but no disorder, and vice versa. So, and probably it's more common in sporadic than in the familiar way. So I'd like to hear from you too. And how are you going to, as I understood, you have PET amyloid and PET tau in Colombia and accessible for all those patients? How are you doing that? Because in Brazil, we don't have PET tau yet. Thank you for these comments. Yeah, we don't have, well, we have the possibility to perform PET amyloid and PET tau in Colombia, but only in clinical trial settings. No for clinical assistance, only for clinical trials, because the radio tracers is considered research drugs in Colombia. For other trials, we need to travel to Argentina, and for example, Brazil too. Brazil, Colombia, and Brazil and Colombia need to travel to Argentina, to Fleni Institute, for perform this PET, because the radio tracer is based in carbon, and the lifetime is 20 minutes, and it's impossible in our conditions perform this tracer. And we performed radio tracers based in fluor, and the half-life is 20 hours, more or less. And this is the problem. This is a big problem
Especially because in this moment with drugs as donanemab or lecanemab, we need to perform PET for classify these patients. What is the proposal in this scenario? Use the biomarkers in plants initially, because the people is positive, if P217 is positive, we don't have DUF, is a person pathology related to Alzheimer's disease. And the people is negative, independently the clinical symptoms, is negative, this person is not related to Alzheimer's disease pathology. The problem is the gray zone for this population, and in the case is in this gray zone, we need to perform the lumbar puncture for biomarkers in CSF, and the same scenario. The positive is clear, negative is clear, but the people is in gray zone in the CSF, we need to perform PET. And this is the problem, but reduce the need for the PET in the countries, for example, in Colombia. We don't have in this moment donanemab for clinical service, but in the close future it's possible we obtain, and in Brazil, you are the approval for use of donanemab. It's the first country in Latin America for approval for that. Yeah, no, very interesting. It's very similar to our scenario. So the clinicians, they are actually asking for the blood test for p-tau 2017, but it's still, they are also performing the lumbar puncture, and we do have the PET amyloid, but no p-tau, so that's the only way to do. And I think that this is another initiative that for Latin America we could think strategically, because it's impossible that one country will afford all the development of the tracers and all the things, but if we can, maybe the problem is that we need to travel anyway, although we are all in the same place, so the lifetimes is one problem. But anyway, I think we should discuss later too. Some Thanks a lot. Thank you so much. Congratulations again. Bueno, le damos un aplauso a la doctora David, gracias. Acá afuera, volvemos en 50 minutos. Medio calor allá abajo. Entonces, las personas que Medio calor allá abajo. estarán llegando en un rato. Tiene que devolver el micrófono. Ay. No, pero se sube. Que no funcionaba ayer, ¿no? Grito, es otro. ¿A quién te lo